Hi there, how are you all? Welcome back to Easy Way to English. I am back with a new videos. We are learning today else. The meaning of else in Bengali. অন্য আর no. এই অন্য অন্য আর হিসাবে আমরা এই এলস ব্যবহার করতে পারি। এল সাধারণত অন্য একটি ওয়ার্ডের সামনে অথবা পিছে বসে একটা নতুন অর্থ প্রকাশ করে। এখানে দেখো আমি কয়েকটি লিখে রেখেছি হু এলস, হোয়াট এলস। এখানে দেখো হু অর্থ আমরা জানি কে, তাহলে এলস অর্থ আর। সো হু এলস আর কে, তাহলে আমরা কীভাবে বলবো? যেমন মনে করো তুমি কাউকে বলতেছো যে আমি রহিম, যে কোনো কয়েকজনের নাম, আমরা সবাই সাফারান গেট যাচ্ছি। এখন তোমাকে আবার কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে যে আর কে যাচ্ছে, তাহলে হু এলস আর গোয়িং উইথ ইউ। অথবা আমি জিজ্ঞাসা করে বলতে হু এলস আর গোয়িং উইথ মি, তাহলে হু এলস আর গোয়িং উইথ মি। আর কে আমার সাথে যাচ্ছে। হোয়াট এলস, হোয়াট এলস মানে আর কি। আমরা জানি হোয়াট অর্থ কি, এলস অর্থ আর। সো হোয়াট এলস আর কি। তাহলে এখানে আমরা দেখো এগুলো বলতে পারছি। কেউ যদি মনে করো আমি একটা দোকানে গেলাম এবং বললাম ওকে যে 1 কেজি আম দাও, 1 কেজি লিচি দাও, 1 কেজি আরও অন্য যে কোনো কিছু দাও। তখন দোকানদার তোমাকে আমাকে এটা জিজ্ঞেস করছে আর কি চান আপনি, মানে হোয়াট এলস ডু ইউ ওয়ান্ট, মানে আর কি চান, হোয়াট এলস। তাহলে হোয়াট এলস আর কি, হোয়াট এলস ডু ইউ ওয়ান্ট, হোয়াট এলস ডু ইউ ওয়ান্ট, আপনি আর কি চান বা তুমি আর কি চান। হ্যাঁ, সামবডি এলস, সামওয়ান এলস। সামবডি এলস বলতে আমরা অন্য আরও কেউ, সামওয়ান এলস বলতে অন্য আরও কেউ, এরকম বোঝাতে পারি। যেমন আমি কাউকে বলতে পারি যে আমি তো সেখানে যাচ্ছি, অন্য আরও কেউ আমার সাথে যাচ্ছে। বলতে পারি সামবডি এলস আর গোয়িং উইথ মি, অন্য আরেকজন আমার সাথে যাচ্ছে। সামবডি এলস আর গোয়িং উইথ মি, অথবা সামবডি এলস ইজ প্লেইং উইথ মি। সামবডি এলস অন্য আরেকজন আমার সাথে খেলছে, অথবা সামওয়ান এলস। সামবডি এলস, সামওয়ান এলস একই কথা। সামবডি এলস ব্যবহার করতে পারি, সামওয়ান এলস ব্যবহার করতে পারি। তাহলে সামওয়ান এলস আর প্লেইং উইথ মি, অন্য আরেকজন আমার সাথে খেলছে। সামওয়ান এলস আর playing with me, someone else playing with me, anyone else অথবা anybody else, anyone else, anybody else, আর কেউ অথবা আর কেউ, এরকম অর্থে ব্যবহার করা হয় anybody else অথবা anyone else। যেমন যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি বললাম কাউকে যে আমি ঢাকা যাচ্ছি, তখন কেউ আমাকে যায় এনিবডি এলস আর গোয়িং উইথ ইউ, এনিবডি এলস আর গোয়িং উইথ ইউ, অথবা আর ইউ টেকিং উইথ ইউ এনিবডি এলস, এরকম বলতে পারি যে তুমি আর কাউকে নিজের সাথে নিচ্ছ কিনা, অথবা আরও অন্য কেউ তোমার সাথে যাচ্ছে কিনা। তাহলে এনিবডি এলস আর অথবা ইজ any body else is anybody else eating with you, eating there, it is anybody else eating there, আর কেউ সেখানে খাচ্ছে কি, আর কেউ সেখানে খাচ্ছে, is anybody else eating there,
আর কি কেউ সেখানে খাচ্ছে, এনিওয়ান এলস। আচ্ছা, এখানে আমরা এনিওয়ান এলসও বলতে পারি। নাথিং এলস, নাথিং মানে কিছু না, নাথিং এলস মানে আর কিছু না। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে দোকানে গেলে যে এখন তুমি বললে আমাকে এই জিনিস এই জিনিস এই জিনিস দাও, তখন দোকানদার তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে হোয়াট এলস মানে আর কি। এটা আগে আমি লিখেছি হোয়াট এলস আর কি। তখন আপনি বলতে পারেন যে নাথিং এলস মানে আর কিছু না, নাথিং এলস আর কিছু না। তাহলে আমি এইভাবে বলতে আই ওয়ান্ট নাথিং এলস মানে আমি আর কিছু চাই না, আই ওয়ান্ট নাথিং এলস, আই ওয়ান্ট নাথিং এলস মানে আই ওয়ান্ট নাথিং এলস আমি আর কিছু চাই না। সামথিং এলস অন্য আর কিছু। এখন আমি যদি বলি আমি অন্য কিছু চাই, তাহলে আই ওয়ান্ট সামথিং এলস মানে সামথিং এলস অন্য আরো কিছু, সামথিং এলস মানে অন্য আরো কিছু, তাহলে আমি অন্য আরো কিছু চাই। এখানে আমরা বলতে পারি আই ওয়ান্ট সামথিং এলস, আমি অন্য আরো কিছু চাই, আই ওয়ান্ট সামথিং এলস অন্য আরো কিছু, তাহলে আমি অন্য আরো কিছু চাই, সামথিং এলস। এনিথিং এলস, আবার দোকানদার আমাকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারতো যে ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং এলস মানে এনিথিং এলস আর কোনো কিছু এনিথিং এলস আর কোনো কিছু। তাহলে সে আমাকে প্রশ্ন এভাবে করতে হতো ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং এলস, আপনি কি আর কোনো কিছু চান, এনিথিং এলস আর কোনো কিছু, ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং এলস, ডু ইউ ওয়ান্ট এনিথিং এলস, আপনি কি আর কিছু কোনো কিছু চান, এরকমও বলতে পারেন। নোবডি এলস নো ওয়ান এলস, একই কথা মানে কেউ না আর কেউ না। ওকে, এখন যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস হু এলস আর গোয়িং উইথ ইউ, হু এলস মানে আর কে, হু এলস আর গোয়িং উইথ ইউ, তখন আমি বলতে পারি নোবডি এলস অথবা নো ওয়ান এলস উইল গো উইথ মি, আর কেউ আমার সাথে যাবে না, নোবডি এলস উইল গো উইথ মি অথবা নো ওয়ান এলস উইল গো উইথ মি, nobody else will go। আচ্ছা, nobody else will go আর কেউ যাবে না, nobody else will go আর কেউ যাবে না অথবা no one else will go আর কেউ যাবে না। something else এটা আমি আগে অলরেডি লিখেছি। আচ্ছা, যাক somewhere else অন্য কোথাও, আরো অন্য কোথাও। এখন তো আমাকে কেউ জিজ্ঞেস চলো ঢাকায় যাই, তখন আমি তাকে বলছি নো, লেটস গো সামওয়্যার এলস, চলো অন্য আরো কোথাও যাই, মানে সামওয়্যার এলস অন্য আরো কোথাও, সামওয়্যার অন্য কোথাও, এলস এই জন্য আর এলস যুগ হয়, এই জন্য আর কথাটি আবার যুগ হয়েছে আরো অন্য কোথায়। তাহলে লেটস গো সামওয়্যার এলস, লেটস গো সামওয়্যার এলস। Let's go somewhere else, চলো অন্য কোথায় যাই, লেটস গো সামওয়্যার এলস চলো আমরা অন্য কোথায় যাই অথবা চলো অন্য কোথাও যাই। এখন দেখো এলসওয়্যার অর এলস এটা আমরা সাধারণত আদারওয়াইজ তো নইলে আমরা যেমন অর এলস প্লিজ কাম হিয়ার or else I will come there, তুমি এখানে আসো নইলে আমি সেখানে যাব। নইলে, এই নইলের কথা কি বলতে হবে, যখন আদারওয়াইজ ব্যবহার করি নইলের জায়গায়, সেখানে আমরা or else ব্যবহার করতে পারি। ওকে, তাহলে লিখতে পারি কি কাম টু মি or else I will go to you, come to me or else I will go to you। ওকে, come to me or else I will go to you। ওকে, এখন দেখো এলসওয়্যার অর এলস এটা আমরা সাধারণত আদারওয়াইজ ব্যবহার করি নইলে নইলে জায়গায়, সেখানে আমরা or else ব্যবহার করতে পারি। ওকে, তাহলে লিখতে পারি কি কাম টু মি or else I will go to you, come to me or else I will go to you।
টু ইউ। কাম তুমি আমার কাছে আসো, ফর এলস নইলে আই গো টু ইউ, আমি তোমার কাছে যাব। আমরা এভাবে ফর এলস ব্যবহার করতে পারি। ফর হোয়াট এলস, ফর হোয়াট এলস, ফর হোয়াট কিসের জন্য, এলস আর কি, ফর হোয়াট এলস কোথায় জড়িত হলো, আর কিসের জন্য। ওকে, এখন মনে করো আমি একটি দোকানে গেলাম বা যে কোনো একজনের কাছে গেলাম, সেখান থেকে আমি ফিরে আসলাম, আবার সেখানে গেলাম, তখন সে আমাকে যেতে হবে আর কিসের জন্য। এবার বলতে পারে ফর হোয়াট এলস হ্যাভ ইউ কাম, ফর হোয়াট এলস হ্যাভ ইউ কাম, তুমি আর কিসের জন্য এসেছো। ওকে, ফর হোয়াট এলস you have come, তো have you come, for what else, for what else। যেমন ধরুন আমি কার কাছে গেলাম, কোনো কিছু সাহায্য চাইলাম, সবাই সাহায্য করলো, পরে আমি সেখান থেকে আসলাম, এসে আবার সেখানে গেলাম, তখন এসে আমাকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে, ফর হোয়াট এলস হ্যাভ ইউ কাম এগেইন, অথবা ফর হোয়াট এলস হ্যাভ ইউ হ্যাভ কাম এগেইন, এরকম বলতে পারে। তার মানে আবার তুমি কেন এসেছো। উইথ হুম এলস, উইথ হুম এলস, উইথ হু মানে কার সাথে, উইথ হুম এলস আর কার সাথে। ওকে, আর কার সাথে, যেমন আমি মনে করো একটা মসজিদে, আচ্ছা আমি মসজিদে নামাজ পড়তে গেলাম, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার সাথে কে মসজিদে, তুমি কার সাথে মসজিদে গিয়েছিলে, আমি বললাম মনে করো আমার বড় ভাইয়ের সাথে গেছিলাম। তখন যদি সে আমার জিজ্ঞেস আর কার সাথে তুমি গেছিলে, আর কার সাথে, তার মানে তোমার সাথে আর কে গেছিল, আর কার সাথে, ফর উইথ হুম এলস আর কার সাথে তুমি, উইথ হুম এলস হ্যাভ ইউ গন টু মস্ক, উইথ হুম এলস হ্যাভ ইউ গন টু মস্ক, উইথ with whom else have you gone to mosque, with whom else, with whom else have you gone to mosque, তুমি কার সাথে মসজিদ, আর কার সাথে মসজিদে গেছিলে। why else আর কেন, why else আর কেন, যেমন তুমি আমাকে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাও, আমি গেলাম তোমার সাথে, তুমি এখন আবার বলছো আমি সেখানে যাওয়ার জন্য, তখন আমি এভাবে বলতে পারি why else you want me to go there again, তুমি কেন আর কেন আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাও। why else you want me go there, তুমি আর কেন আমাকে সেখানে যেতে চাও। ওকে, why else you why else you want why else you want okay, why else you want him, তুমি আর কেন তাকে চাও, why else you want him, আর কেন তাকে চাও, ব্যবহার করতে পারি। তাহলে আশা করি at least a little you have learned about this, you know, I try to my best to teach you, you know, what I know. So that's all for tonight. Hope you guys enjoy this. Next time I'll be here with something else. এই যে সামথিং এলসটা বললাম, মানে পরবর্তী সময়ে আমি অন্য আরও কিছু নিয়ে এখানে হাজির হব। সো দ্যাটস অল, গুড নাইট, বাই।